Disapercio detrás del sol y los astronomos pensaron que la historia había terminado. Pero, entonces 3 Atlas regresó, y lo que vieron detuvo cada conversación en cada observatorio de la Tierra. Las primeras imágenes capturadas la noche de Halloween revelaron algo que no debería existir según todo lo que sabemos sobre la física cometera. Un objeto celestial que brillaba en azul, desafiaba la gravedad del sol y rompía casi todas las leyes que gobiernan como se comporta la materia en el espacio. No era solo inusual, era imposible. Y mientras telescopios de todo el mundo se enfocaban en ese visitante que regresaba desde otro sistema estelar, una aterradora realización comenzó a extenderse entre los científicos. 3 Atlas estaba cambiando, y no de formas que nadie pudiera explicar. Cuando 3 Atlas reapareció tras la conjunción solar, traía consigo las huellas de un viaje más antiguo que el propio sistema solar. El análisis espectroscópico reveló que su superficie estaba cubierta por una corteza orgánica, no una fina película, sino una capa de 15 a 20 metros de grosor, forjada por miles de millones de años de exposición a radiación galáctica. Rayos cósmicos de estrellas en explosión y agujeros negros en colisión habían bombardeado su superficie durante hasta 11,000 millones de años, creando y distrayendo complejas cadenas de carbono, en un ciclo interminable. No era solo un cometa interstellar, era una cápsula del tiempo más antigua que la Tierra, una superviviente de épocas galácticas. Pero cuanto más aprendían los científicos sobre él, menos sentido tenía. Si supone que los cometas son bolitas de nieve sucia, compuestas mayormente de agua congelada. Este era casi completamente dióxido de carbono, 7.6 veces más abundante que el agua, con una forma espectral que brillaba en rojo profundo por el material carbonoso, que revestía su cuerpo. Su composición no solo era extraña, era única, algo que ningún telescopio había registrado antes. Entonces llegó el momento que reescribió las reglas de la astronomía. Cuando 3 Atlas se acercó al perihelio, su punto más cercano al Sol, no se desvanció ni fragmentó como los cometas normales. Estalló en un brillo deslumbrante. En cuestión de horas se volvió más azul que el propio Sol en ciertas longitudes de onda, superando todas las predicciones de los modelos por órdenes de magnitud. Observatorios espaciales como stereo, SOHO YGO 19 capturaron la misma transformación imposible. Un cuerpo hecho de hilo y polvo irradiando con la energía de una estrella. Los datos no encajaban con ningún mecanismo natural. Si el hilo se estuviera sublimando y liberando chorros de vapor, entonces el cometa debería haber perdido miles de millones de toneladas de masa, dejando una enorme nube de escombros que ningún telescopio detectó. En cambio, permaneció intacto, sin fragmentación, sin rastro. La curva de luz era exponencial. Su producción de energía aumentaba más rápido de lo que cualquier proceso térmico conocido podía explicar. Algo dentro del objeto estaba liberando poder de una manera que ningún cometa había mostrado antes. Durante unas horas, 3 Atlas se comportó menos como un cuerpo natural y más como una máquina despertando. Si la composición era sorprendente, el movimiento lo era aún más. 3 Atlas no se movía como un objeto interstellar aleatorio. Su órbita era retrograda, moviéndose en sentido opuesto a los planetas, pero casi perfectamente alineada con el plano de la eclíptica dentro de solo 5 degrees. Se abrió paso por el sistema solar
en una secuencia de sobrevuelos tan precisamente coordinados que las probabilidades de que ocurrieran por azar eran de menos de 1 en 20,000. Paso cerca de Marte, Venus y Júpiter, pero evito cada línea de visión directa desde la Tierra durante su fase más brillante. Una trayectoria tan estadísticamente perfecta que parece calculada. Cuando llegaron los datos de radio del Atacama Large Millimeter Array, la posición del cometa estaba desviada por 4 segundos de arco, muy por encima de lo que podría explicarse por lente gravitatoria. Estaba acelerando, cambiando de velocidad sin cosa conocida. La idea de una aceleración no gravitacional adheraba a los físicos porque significaba una de dos cosas. O 3 Atlas estaba expulsando gas de formas invisibles y imposibles bajo la termodinámica conocida, o estaba siendo impulsado por algo totalmente distinto. Para cuando llegó noviembre, la lista de imposibilidades había crecido a 9. Su proporción de níquel a hierro coincidía con la de lesiones manufacturadas, no con polvo cósmico natural. Su polarización de luz era tan extrema que rompía los modelos de dispersión existentes. Emitía chorros que apuntaban directamente hacia el Sol, algo que ningún cometa había hecho antes. Y su contenido de agua era de apenas 4%, comparado con el 70% típico de todos los cometas conocidos. Cada anomalía podría quizá explicarse por separado, pero juntas desafiaban toda probabilidad. Las posibilidades de que las nubes ocurrieran en un solo objeto eran de menos de 1 en 1,000 millones. Fue entonces cuando empezaron a circular susurros en la comunidad astronómica. Conversaciones privadas, correos encriptados, llamadas nocturnas. Y si esto ya no se trataba de física natural, y si el problema no eran los datos, sino nuestras suposiciones. Porque si la trayectoria, la composición y la aceleración no eran aleatorias, entonces alguien o algo había construido 3 Atlas para moverse así. Cuando se confirmó la novena anomalía, algo cambió en el mundo científico. Durante décadas, los astrónomos habían luchado por mantenerse dentro de los límites de la física explicable. Pero ahora, esos límites se estaban desmoronando. En las primeras horas del 3 de noviembre, la NASA convocó discretamente una reunión de emergencia a puerta cerrada, un encuentro que incluía especialistas de la Agencia Espacial Europea, la Administración Espacial Nacional China y el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Oficialmente se registró como un simposio de reconciliación de datos. Extraoficialmente, era una cumbre de crisis. Dentro de esa sala, lo que se compartió nunca llegaría al público. El telescopio James Webb había estado observando 3 Atlas continuamente durante 48 horas, captando imágenes espectrales tan puras que solo podían provenir de una cosa. Un proceso térmico controlado. El perfil infrarrojo del cometa mostraba un patrón de pulsos que se repite cada 247 segundos, modulando entre estados de alta y baja energía como una señal. El Dr. John Yu Lee, un físico de plasma chino presente en la llamada, señaló algo escalofriante. El ritmo no era aleatorio. Coincidía exactamente con una frecuencia de absorción del hidrógeno, la misma constante fundamental codificada en el disco de oro de los Voyager. Cuando la NASA pasó la señal por un análisis Fourier, encontraron frecuencias armónicas superpuestas como acordes en una canción. Alguien en la sala susurró, está comunicándose. Nadie se rió. Luego vino el destello de luz, un evento que lo cambió todo.
El 6 de November, múltiples observatorios de Sudamérica y el sur de África registraron un pulso repentino y seguidor de luz blanco azulada proveniente de 3 atlas.